سلام. امیدوارم در هر گوشه ای از دنیا هستین سالم و تندرست باشین. من مرتضی هستم و این یک ویدیوی دیگر از انگلیش بود مرتضی است. در برنامه امروز قصد داریم به تاکتیک ها و رازهایی بپردازیم که به شما کمک میکنه انگلیسی تان را مخصوصا اسپیکینگ تان را تقویت ببخشید. If you're willing to understand what are those tactics, I do recommend to watch the video up to the end. اگر برای بار اول است ویدیوهای ما رو تماشا میکنین لطف کرده برای حمایت از ما چنل یوتیوب ما رو سابسکرایب، لایک و کلید زنگوله رو فشار بدید. این برای شما کمک خواهد کرد از ویدیوهای بعدی که در این چینل به شکل هفته‌وار آپلود میشه با خبر شده و کل مطالب ارزشمند یاد بگیرید. So, now let's go forward to understand what are those tactics. If you want to improve your English speaking, the first step you have to do is to create an English environment for yourself. چگونه میتونیم این محیط ایجاد کنیم؟ I do recommend it to bring English into your regular routines. به جای از اینکه ما بریم انگلیسی خواندن خوده مختص به کتابایی که میخوانیم و صنوفی که اشتراک میکنیم خلاصه کنیم. ما منظوری ما این است که شما انگلیسی تان برند به زندگی واقعی تان. During the day, you're doing a lot of works. رانندگی کردن، مکتب رفتن، به خانه بازگشتن، سر کار رفتن. A lot of works you would automatically do during the day. تصورش بکنین که اگر شما در حین شستن ظرفا، آشپزی کردن، رانندگی کردن، در راهی که به مکتب میرین و از اونجا برمیگردین. If you were speaking English, what happens? اگر شما با خودتان انگلیسی حرف بزنین چه اتفاق میافته؟ You're speaking and you're spending a lot of time speaking English. That's the trick and that is the secret that your speaking will improve immediately. I have to tell you that. I can see a lot of students that they write their speaking, taking preparation for an English course or an English class. این اشتباه ترین کاری است که شما میتونین انجام بدین. I have to tell you that. Try to think in English, try to speak in English. شما باید به انگلیسی فکر کنین و به انگلیسی صحبت کنین. نه که شما به فارسی فکر کنین بعد چرت بزنین او رو تبدیل به انگلیسی کنین و بعد از او انگلیسی گپ بزنین. It might take a little time and you are not able to speak fluently. زمانی بیشتری به کار داره و ذهن شما درگیر است نمیتونی سریع صحبت کنی. That is why the best way to improve your speaking is to bring English to your regular routines. Step number 2. Learn vocabulary every day. You have to spend a lot of your time learning a vocabulary. That's clear. If you don't know about English words, you're not able to speak, you're not able to write, you're not able to read, and a lot of problems and challenges would occur to your English life. ما برای شما میخوایم که شما به شکل مداوم با تناسب به نوعی ریدری که شما هستین وکابلری حفظ کنین، وکابلری یاد بگیرین. But I really don't recommend you guys to learn individual word or single words. به جای single words ها یا به عبارت دیگه به جای یاد گرفتن کلمات به شکل تنهایی book کتاب we do recommend it to learn collocations instead. ما توصیه میکنیم که شما collocations ها رو یاد بگیرید. Oh, you might ask me the question that what is collocation? شما الان باید سوال کنین که collocation چیست؟ collocation مجموعه از کلماتی است که معمولاً با هم استفاده میشه. Instead of learning book individually, you can set it read a book. That's going to be a phrase and a collocation. All right? So, not only collocations, you can study slangs, idioms, phrasal verbs,
Oh, one of the reasons that you're not able to understand American movies. یکی از دلایل که ما فیلم های آمریکایی رو متوجه نمیشیم این است که ما با اسلنگ ها، فریسال ورب ها و ایدیوم ها آشنایی نداریم. Let's boast and let's thrive our vocabulary skill. Right? Step number 3. Try to imitate native English speakers. Try to find the one you find him or her similar to the characteristics of your English, or you like to act like him or her. Try to imitate. سومین راز و نکته‌ای که برای سپیکینگ شما توصیه میکنیم این است که شما یک نیتیو انگلیش سپیکر رو پیدا کنین و از او تقلید کنین. تقلید به چه معنا؟ به این معنا که شما دقیقاً تمام کارهایی که او آدم انجام میده شما انجام بدین. Try to listen a lot and try to act like him, act like her. تمام کارهایی که او انجام میده. So within the imitative speaking there is a rule. The rule of the same. در speaking imitative ما یک قانون رو داریم، قانون شبیه که شما دقیقاً body language باید داشته باشین، facial expression باید داشته باشین and try to act like a native English speaker. So, if you ask me the question that why should I do that, I would tell you that having imitative speaking would undoubtedly have a positive or two positive effects. The first one, it helps you to have a better fluency in English speaking. اولین تأثیر مثبت imitative speaking fluency شماست. Oh, you can see a lot of people or even you are speaking English with a lot of pauses like I want to speak about there are a lot of there are a lot of pauses. Imitative speaking ها اولین تاثیر مثبتش اینه که به شما کمک میکنه شما بتونین سریع و روان حرف بزنین. Nevertheless, pronunciation. As you're imitating from native English speakers, it would undoubtedly affect and it would help you improve your pronunciation. همین رقمی که شما از یک native English speaker تقلید میکنین شما متوجه تلفظهای درست کلمات و حتی در ساختارهای جمله میشین و این به شما کمک میکنه ساختار پرونانسیشن زبان خود شما و انگلیسی خود شما درست شود و خیلی راحت میتونین انگلیسی صحبت کنین. Right? So, step number 4 is about watching American or English movies. تماشای فیلم های انگلیسی. Oh, it has been proven that if you watch American or English movies, it would help you to learn natural English. دوستای عزیز، انگلیسی به زبان آوردن تعدادی از کلمات تنها نیست. زبان حاوی احساساتی یک اجتماع، یک ملت و مردم است. شما اگر میخواین انگلیسیتان هرچی طبیعی تر باشه، شما باید connotation داشته باشید. Connotation. What is connotation? Bringing your feelings, your emotions into a language called connotation. شما connotation در speakingتان باید وجود داشته باشه. So, there are a lot of words with a strong feeling. You have to emphasize on them. And that is why we can say that. Try to learn the natural English. ما باید انگلیسی رو به شکل طبیعی یاد بگیریم. آنگونه که هست. احساسات باید رعایت شود. کلمات تأکیدی باید تأکید شود. کلمات تعجبی باید تعجب شود. سوالیه، جملات سوالیه باید به شکل درستش ادا شود. That's a real and natural English. Step number 5. Be aware of your ears. When you're speaking, try to be cautious that what kind of mistakes and what kind of problems do you have, including structure. I'm not talking about structure for sentence. If you're speaking academically or taking preparation for the tests and international tests like TOEFL, you better have a structure of your speaking, including stating your position, 2 reasons for, and a conclusion. Observation and observing the structure of a speaking. Word usage.
is another important word. شما در انتخاب کلماتتان چی کلمات رو استفاده میکنین؟ Grammatical mistakes. اشتباهات گرامری که دارین. So, these are all problems that single of you guys should observe and should be aware of them. If you observe and if you understand what kind of problems do you have, I'm sure that you can improve your English speaking faster and easier because you've been noticed what is right, what is wrong. شما متوجه میشین که چی درست است و چی غلط است. و گزینه هایی که غلط است دقیقاً شما تکرار نکرده و سپیکینگتان خوب میشه. Step number 6, it's going to be based on a pronunciation. Oh, you might have seen a lot of people speaking English, but it's not interesting. It's not attractive for you guys. But why? Because they've only learned English. They've never worked on their pronunciation. اونا نیامدن روی تلفظشان کار کنن. تلفظ به عنوان یک از ارکان و به عنوان یک از رکنایی که اسپیکینگتان خیلی اپیلینگ میکنه نقش بسیار بسزایر دارن و نقش بسیار خوب دارن. اینا اگه شما از ما سوال کنید که ما تلفظ خود چی رقم خوب میتونیم بکنیم، دو تا نکته و دو تا ویژگی زبان انگلیسی رو در اینجا برای شما یادآور میشم. یک، انگلیسی یک زبان out loud است. If you are speaking English with a low tune, oh, you're not able to speak English appropriately and properly. شما از رئیس جمهور گرفته تا یک نفر عادی انگلیسی زبان رو وقتی پیدا میکنین، شما میبینین که اونا با یک تون صدای بلند دارن صحبت میکنن. They are speaking out loud. This is what English is. And you cannot neglect it. ذات انگلیسی است که با تون صدای بلند صحبت میشه. شما نمیتونین انگلیسی رو به این شکل صحبت کنین. Today I want to speak about. That's not. Those guys that are speaking English slowly, they don't have good English skill. At least they don't have good pronunciation skill. دومین ویژگی مربوط به ویژگی های اصلی زبان انگلیسی open mouth است. If you want to improve your pronunciation, try to consider and understand that English is an open mouth language. شما انگلیسی رو نمیتونین با دهن بسته صحبت کنین. Today I want to speak about school. This is not. But if you want to speak English, you have to open your mouth. Like, today I want to. So you have to open your mouth and exaggerate opening your mouth in order to have better pronunciation. برای داشتنی یک تلفظ دقیق و درست ما شما میخوایم که اول بلند صحبت کنین، دو دهنتان رو وا کنین. صداهای زبان انگلیسی را آنگونه که هست باید ادا کنین. Including W, V, F, TH or anything else. شما کلمه تشکر را هرچی بگوین thank you, thank you, thank you جالب نیست. تو زمانی میتونی جالبش کنی که او را به مخرجش درست ادا کنی و بگی thank you or thanks. That's going to be the way that you have to work for. The last point that I'm going to tell you something about English pronunciation is about stress. آخرین نکته‌ای که مربوط به ششمین نکته و ششمین موضوعی که چگونه میتونین اسپیکینگتان خوب کنین و تقویت ببخشین، استرس روی کلمات است و شما چگونه و در کدام کلمات باید استرس وارد کنین. There are two kinds of words. The first one is the content word, while the other one is called, function words. روی content word ها ما شما میخوایم تاکید کنیم. The content words are usually nouns, verbs, adjective and adverbs. اینمی 4 نوع کلمه که شما یادآور شدم، اینا معمولا کلمه‌ای که بیشترین استرس در جملات شما داره، به خاطر از اینکه اینا حاوی معنا و حاوی محتوا در یک جمله است. That is why these are the most likely words that we highlight them or we bring emphasis on it. Step number 7.
is about listening. There is an old saying that a very good listener is a very good speaker. ما یک استاندارد داریم و یک گفته بسیار قدیمی داریم. مگر یک شنونده خوب یک گوینده خوب است. If you want to improve your English speaking, you better listen a lot. No matter whether you listen to the English music or to the podcasts, but of course, we do recommend you to start with the very beginning and with the elementary listenings and podcasts, and then you would step it up with the intermediate, with the advanced one. If I'm going to let you guys better understand what I mean, I have to tell you that try to choose those listenings that at least you can understand the 50%. اوید از لیسنینگ های رو دوستا انتخاب کنین که شما 50% از اون رو میفهمین. Don't select those kind of the listenings and podcasts that of course the 80% of the listening is not familiar with you and you don't know. If you ask me the why, I will tell you that it makes you disappointed. ناامیدتان میکنه. لذا لیسنینگ های رو انتخاب کنین که در سطح شماست و به شما کمک میکنه بتونین انگلیسی تان رو هرچی درست‌تر و صحیح‌تر تقویت ببخشین، لغات‌های نو یاد بگیرین and many more. So, the last point in the top that I'm going to tell you something about it is about psychological issue. Believe in yourself. هشتمین نکته اینه که به خودتان باور داشته باشید. اگر به خودتان باور کردین که شما میتونین اسپیکینگتان رو تقویت ببخشین و اسپیکینگتان رو خوب کنین، مطمئن هستم که میتونین. So, it was all that we were supposed to let you guys understand. این کل مطالب و موضوعاتی بود که در قالب یک ویدیو میخواستیم خدمت شما تقدیم کنیم. امیدوارم صحبت‌های پراکنده ما بتونه به شما مفید واقع شود و انگلیسی تان را یاد بگیریم. If you think today's program was helpful and it helps you learn English easier and faster, please do not forget to subscribe, like, and press the ring bell. It helps and it supports us to record more valuable videos. Wish you all the best. Goodbye.